testis. This is the Tunica vaginalis. tunica vaginalis. In the tunica vaginalis, there are two layers. One is parietal layer and this is the visceral layer. Parietal and visceral. And where the tunica albuginea? Tunica albuginea present in the upper part of the testis. And this is the covering of the testis. This is the tunica albuginea. Vaginalis. Acha. So at first, castration, during castration, you have surgical removal of the testis. You have to put a incision on the ventral part of the testis, ventral part of the scrotum. Then at first the skin, then scrotal fascia. Scrotal fascia. No. Dartos. Scrotal fascia, not dartos. First dartos. After the skin, then dartos. Then scrotal fascia. Then tunica Vaginalis. vaginalis, parietal part and visceral part. Then open this and then made a ligation this here and this here. Then in between the ligation, you cut this region. This is the castration. It is very easy and simple. Okay, just need brave, large heart. Okay, for surgery. আচ্ছা, তাহলে আমরা জানি যে কি spermatic cord. Spermatic cord composed of various coordinates present in the spermatic cord, such as testicular artery, testicular vein, C-buster muscle, and ductus deferens is made. Ductus deferens. So during the viva, don't write. Please see here. Stand up and এখানে আসুন। এখানে ক্লাসে বসে থাকার কোনো স্কোপ না, দাঁড়ায় দেখতে হবে, ঠিক আছে? দেখো, তাহলে এটা হচ্ছে টেস্টিস। কি এটা? টেস্টিস। এটা Tunica vaginalis. ভ্যাজাইনালিস। এটা কি? Spermatic cord. এটা হচ্ছে spermatic cord। Spermatic cord। ওকে, দিস এটা কি? এটা কি? এটা টেইল অফ দ্য এপিডিডিমিস। টেইল। দিস ইজ দ্য Body. this is the head of the epididymis. Then sperm produced by the testis, then testis collected from the head, and this head convey the testis to the body of the epididymis and temporarily stored in the tail, and during the ejaculation, and this sperm ejaculate from the tail of the epididymis through the ductus deferens, and this ductus deferens open in the urethra. So urethra, and that's why in case of male, the urethra is called the both reproductive and urinary system organ. But in case of female, there is no penile. there is no penile urethra. There is no penile urethra like male. But in case of female, they have urethra. This urethra open into the ventral or floor of the vagina. Yes, sir. Floor of the vagina. And when urination occur, this urine go through the floor of the vagina. But another additionally, in case of female, birth, during parturition, the birth come out through the vagina. That's why the vagina is called both reproductive and urinary organ. Understand? Which organ is common for female? Vagina. Why? Because parturition and urination both are involved in Vagina. Okay. Acha. Do you know the pampiniform plexus? This pampiniform plexus found in the where? Upper part of the testis, around the spermatic cord. What is the function of the pampiniform plexus? It is the network of the blood capillary. And what is the function of the pampiniform plexus? It act as a thermoregulatory organ. Okay, pampiniform plexus acts as a thermoregulatory organ.
because we know that the testis temperature of the scrotum or testis higher than the body weight. Body weight lower than the 1 to 3 degree temperature lower than the body temperature. Okay, we tell him premenstrual muscle is a sensitive muscle, thermosensitive muscle. Okay, contraction and relaxation of the due to the contraction of the premenstrual muscle or premenstrual muscle. Okay, contraction and relaxation of the premenstrual muscle according to the external environment. আচ্ছা, এরপরে দেখো this is the female reproductive organ. Female reproductive organ. This is the vagina. This is the vagina in the entry part. Vagina. The floor of the vagina is কেমন দেখছো? Very rough like rough, folded. But in case of this is the entrance of the cervix. This is the cervix. I dissect it. Okay. This is the cervix. In the cervix, you have found 3 or 4 ring. More than 1 ring found in the cervix. Okay. Then after the cervix, this is the body of the uterus. Then body of the uterus, this is the bifurcation. This is the horn of the uterus. Horn of the uterus. After the horn of the uterus, you found the oviduct. This is the oviduct. This is the oviduct. This is the oviduct. Then is ovary. The ovary is suspended or not? Ovary is free from the uterus or oviduct? No. What structure that attaches the ovary with the uterus? round ligament. No, What structure Olive that attaches the like- ovary with the uterus? round Ligament, some ligament. Then broad ligament. Broad ligament. Where the broad ligament? So this is the broad ligament. Round. This is the broad ligament. দেখছো কত? This ligament attaches the ovary with the uterus. This is the uterus. Okay, এটা বুঝো একটু. This is the broad ligament. So this is the broad ligament. এটা পাতলা দেখছো দুই পাশে আছে broad ligament. আচ্ছা এটা কি তাহলে বলো তো এটা কি urinary bladder. The urinary bladder present the beneath the vagina. This is structure so that the urethral opening found in the floor of the vagina. So when you palpate, this is the fallopian tube or so this is the reproductive organ. When you palpate through the rectal palpation, you can easily found the female reproductive organ. You can feel the reproductive organ. Okay, you can easily diagnose the site of the cervix, site of the horn, site of the bifurcation of the horn. Okay, and also you can easily palpate the ovary also. In case of the polycystic ovarian syndrome, in case of the follicular cyst, you can perform a rectal palpation and gently handle or palpate the ovary. When you feel a sensation of the large enlargement around the ovary, it indicates that it is the ovarian cyst. So then you give the treatment according to the palpation or degree of the What is present inside? okay. Yes, sir. So when you make a rectal palpation, just under the rectum, just beneath the rectum, which organ or which system you can easily find. Reproductive, female reproductive process. And then urinary bladder. Okay, urinary bladder. Urinary bladder present in the pelvic cavity during it is shrink or empty. But in case of when the urinary bladder filled with the urine, somewhat it extends to the abdominal cavity also. Somewhat.
not fully. Okay. This is the এখানে একটু ধরতে হবে ধরো হোয়াট ইজ দ্য ভেন্ট্রাল লিগামেন্টস উল্টা এ বুঝছো আমি কি বললাম হোয়াট ইজ দ্য ল্যাটারাল লিগামেন্টস তাহলে খাতায় লিখলে হবে না দেখতে হবে তো কি এই যে এইভাবে অবস্থায় আছে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল লিগামেন্টস বুঝতে পারছো তাহলে ভেন্ট্রাল লিগামেন্টস কোনটা এটা ইয়ে করো এখানে এটা বন্ধ করবে না এটা কিছু না ধরো ধরো this is the ventral ligaments. Ventral ligaments. Tell देखो where the location of the sternum. This is the sternum. Okay. The xiphoid cardiac of the xiphoid process. This is the xiphoid process. So we know that linear is a white fibrous tendon that is extended from the xiphoid cardiac to the prepubic tendon. Do you know what is the prepubic tendon? Prepubic tendon found in the internally present prepubic tendon. The prepubic tendon it attach the pubis with the abdominal wall somewhat and give the strength to the abdominal muscle. That's why it can easily bear the weight of the whole abdomen. Okay, it is very important during the participation or late the advance of the late gestational period due to the increasement of the fetus. It gives the gravitational force. It gives the gravitational force. Due to the increased gravitational force, sometimes this prepubic tendon become ruptured. This is the condition. This condition found only in case of the horse, kiwi, alpaca. Also, do you know alpaca? It's the alpaca. এর দেখবা যে কিছু কিছু অ্যানিমালে দেখবা এই পেটটা নিচের দিকে গ্রাউন্ডের দিকে অনেকে চলে গেছে অথচ সে প্রেগনেন্ট না তার দেখবে যে পেটটা এত বড় হয়ে গেছে যে দেখবে যে অনেকে দেখবে যে নিচে চলে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রিপুবিক টেন্ডনটার সঙ্গে রাপচার হয়ে গেলে এটা হয় ঠিক আছে আর ডু ইউ নো দ্য অ্যাবডোমিনাল টিউনিক abdominal tunic is the aponeurosis of the abdominal muscle. Do you know the aponeurosis? What is the aponeurosis? Aponeurosis means when the more than one muscle united together and form a structure that is called the aponeurosis. Do you know in case of the gizzard, in case of gizzard, have you heard the name of gizzard? Yes, sir. Huh? What year? In the gizzard, the central point of the gizzard become whitish in color. Yes, sir. Because here the aponeurosis is present. We know that the gizzard is the muscular stomach. So where the caudal, ventral, lateral side of the muscle they inserted together and form centrally a aponeurosis. That is called aponeurosis. Okay. So aponeurosis is the uniting of the more than one muscle and make a white color appearance structure that is called aponeurosis. This aponeurosis. When you cut the or slaughter the goat and you skin, when you complete the skinning process is finished, then you can find a whitish color area that is found in the ventral region of the goat. Okay, this part is the abdominal tunic. যখন তোমার খাসি জবাই করা হয় ওই জবাই করার পরে স্কিনিং করা হয় তো পেটের এই সাইডে দেখবা যে হোয়াইটিশ কালার একটা লেয়ার এইরকম গোল রাউন্ড দিস দা এই হোয়াইটিশ কালার হইল কেন এটা হচ্ছে যে তোমার এই যে নিচ থেকে অ্যাবডোমিনাল মাসলগুলো যখন আসছে এসে এখানে কি হচ্ছে অ্যাপোনিউরোসিস ঠিক আছে অ্যাপোনিউরোসিস আচ্ছা এখন তুমি আমাকে বলো লিনিয়াল বাদের এটা হ্যাঁ তোমাদের যদি পরীক্ষা এইভাবে এই বরাবর একটা যে রেড কালার মার্কিং দেওয়া হয় তাহলে বুঝবো যে আমি কী জানতে চাইছি লিনিয়াল বুঝছো এই জন্য দেখানো তারপরে হচ্ছে দেখো তোমাদের যদি বলা হয় এখানে যদি আমি কোনো কিছু ঢুকাই দিই এই জায়গায় তাহলে কী বলবো এটা কি হোয়াট ইজ দ্য লোকেশন Inguinal medial surface of the thigh. Thigh medial surface is one inguinal region.
তুমি যদি জানো ইনগুইনাল ক্যানেল কি ইনগুইনাল রিজন হলো যে ক্যানেল পাস করে ঠিক আছে ইনগুইনাল না প্রেগনেন্ট এটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট না গ্রিন আসছে দেখো আমরা উল্টা দেখো টু টেস্ট কি টেস্টিস in case of the goat 2 teeth present but in case of cattle four in between the teeth there present a demarcated line that is formed by the medial suspensory ligament. So at the location of the medial suspensory ligament, this ligament found in between the teeth, in between the two teeth, in between the teeth. Okay, in between the teeth, this area is called the medial suspensory ligament. Medial suspensory ligament it separate the two quarter. Yes, তাহলে প্রিপিউবিক রিজিয়ন হায়ার দ্য প্রিপিউবিক রিজিয়ন হায়ার প্রিপিউবিক রিজিয়ন হায়ার জাস্ট আফটার দ্য ইনগুইনাল জাস্ট আফটার দ্য প্রিপিউবিক বুঝছো তাহলে when টিউব সিস্টেমি যখন করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় ইনসিশন দিব ল্যাটারাল সাইডে তাই না ল্যাটারাল সাইডে অথবা এই সাইডে ঠিক আছে প্রিপিউবিক রিজন ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে তোমরা একটু ডরসাল করো ডরসালি করো খানা করো ডরসাল হ্যাঁ হয়েছে হ্যাঁ আর দেখো এখন দেখো এখানে দেখবো আমরা টেইল কোথা টেইল ওকে হোয়াট ইজ দ্য পেরিনিয়াম in case of male in case of female urethra present here below the vagina but in case of the human above the vagina this is the difference. What is the perineal region? Understand that in the perineal region very much important for the surgical correction or operation. Suppose in the perineal region how many surgery you have conducted? Rectal polar, vaginal polar, inguinal polar, ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে অ্যাপ্রেশিয়া অনেকগুলো এখন কথা হচ্ছে যে তোমার জানো পেরিনিয়াল লিজন কোনটা একটু দেখাও তো দেখছে হ্যাঁ দেখছো এগুলো দেখছে এখানেই তো দেখো ওটা না সেটা না সেটা পাঁচ করা হ্যাঁ দিস দ্য পেরিনিয়াল এখান থেকে ভিতর বন্ধ হ্যাঁ অর্ডার করো এখন কথা হচ্ছে যে ধরো